గుడ్ మార్నింగ్. నేను డాక్టర్ సుజాత మాట్లాడుతున్నాను. ఐఎమ్ గైనకాలజిస్ట్. ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏమో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాన్ఫరెన్సెస్ వి అటెండ్. ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఎన్నో కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ముఖ్యమైన కొన్ని డెలిగేట్స్ మంచి మంచి టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు. అండ్ సైన్స్ అడ్వాన్స్ అవుతేను ఇన్ఫర్టిలిటీ పేషెంట్స్ నిండుగా వస్తూనే ఉన్నారు. ఆ ఇన్ఫర్టిలిటీ పేషెంట్స్కి డిఫరెంట్ కాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంది. వాటికి అన్నింటికీ సొల్యూషన్ వచ్చేలాగా ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ ఉంది, ఎలక్ట్రో ఇజాకులేషన్ టెక్నిక్ ఉంది, అండ్ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్, ఐవీఎఫ్, అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ని సొల్యూషన్స్ ఇక్కడ తెలుస్తుంది. అందువల్ల నాట్ ఓన్లీ పీజీస్, ఈవెన్ మాలాగా ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్స్ ఇక్కడ వచ్చి అటెండ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ లాట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ మాడ్యూల్స్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్. అందువల్లే మేమందరూ ఇక్కడ వస్తున్నాము. ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆల్ ది గైనకాలజిస్ట్ అండ్ ఆబ్స్టిట్రిషియన్స్. అందువల్లే మేము ఇక్కడ వస్తున్నాము అండ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. నా పేరు అశోక్ కుమార్ జక్క, చెన్నై నుంచి వస్తున్నాను. నేటివ్ ప్లేస్ మచిలీపట్నం అన్నమాట. కానీ ఈ కాన్ఫరెన్స్ మొదటి నుంచి, ఇది 6వ కాన్ఫరెన్స్, ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. మొదటి కాన్ఫరెన్స్ నుంచి నేను ఈ కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ చేస్తూనే ఉన్నాను. నేను పార్టిసిపెంట్ ప్లస్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీలో మెంబర్గా ఉన్నాను. ఈ మొదటి కాన్ఫరెన్స్ చూసారంటే పిల్లలు లేని వాళ్ళకి అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్షన్లో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, ఎక్కువ జనాలకి అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్షన్ మూల్యంగా పిల్లలు కనడానికి తోడ్పడుతున్నారు. ప్రతి కాన్ఫరెన్స్లో కొత్తగా లోకంలోనూ భారతదేశంలో కొత్తగా మొదటిసారిగా ఒక్కొక్కసారి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం ఏం కొత్తదంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ అనమాట. ఓవులేషన్ ఎగ్స్ కలెక్షన్, ఒక లేడీ పేషెంట్ నుంచి ఎగ్ ఎట్లా కలెక్ట్ చేయాలి అని ప్రాక్టికల్గా చేతితో చేసినట్టు స్టిమ్యులేషన్ పెట్టి నేర్పిస్తున్నారు అనమాట. ఇండియాలో ఇది మొదటిసారిగా డాక్టర్లకి నేర్పిస్తున్నారు. ఇప్పుడు పిల్లలు లేని వాళ్ళకి 80% లేడీస్కి ఈ ఎగ్ ఫార్మేషను, ఎగ్ కలెక్షన్ లేదా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అది ఎట్లా చేయాలని ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఈ కాన్ఫరెన్స్లో చూపిస్తున్నారు. రెండవది, మగవాళ్ళకి ఆ సెమెన్ విందు ఉంటారు చూసారా, ఆ స్పెర్మ్ రాకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు కనలేరు. దానికి ఎలక్ట్రో ఇజాకులేషన్ అని చెప్పేసి ఒక వైబ్రేటర్ ఉంటుంది. ఆ వైబ్రేటర్ పెట్టి ఆ స్పెర్మ్ని ఎట్లా బయటికి తీయాలనేది మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా చూపిస్తున్నారు. ఇది ప్రాక్టికల్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ అంటే మనిషిని పెట్టి చూపిరు, కానీ ఒక ఇదిలాగా బొమ్మలాగా పెట్టి ఆ ఎలక్ట్రో ఇజాకులేషన్ ఎట్లా పెట్టాలి, ఆ స్పెర్మ్ ఎట్లా వస్తుందని ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియాలో చూపిస్తున్నారు. ఇది కాకుండా చాలా టాపిక్స్, రోజుకి పిల్లలు కనడానికి ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది, హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఆ ప్రాబ్లం ఎట్లా తట్టుకోవాలి, ఎట్లా సక్సెస్ఫుల్గా పిల్లలు కనాలి. దట్ మీన్స్ ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్టింగ్ నుంచి పిల్లలు కనేంత వరకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఈజీగా ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలని ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ఇటువంటి ట్రైనింగ్ చాలా తక్కువ అనమాట. అందువల్లనే ప్రతిరోజు భారతదేశంలో ఒక కార్నర్లో గైనక్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. ఇన్ని కాన్ఫరెన్స్ జరిగి కొన్ని కాన్ఫరెన్స్లో 100 మంది రావడమే కష్టం. కానీ ఇక్కడ 1000 మంది వచ్చినారంటే అంత మంచి కోర్సు, అంత మంచి కాన్ఫరెన్స్ జరుపుతున్నారన్నమాట. ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 1000 పీపుల్ ఇక్కడ అటెండ్ చేస్తున్నారు. మోస్ట్లీ గైనకాలజిస్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు సైన్స్ పెరుగును మనం అనుకుంటున్న ప్రాబ్లం తగ్గు అవుతుందని, కానీ నిజంగా చూస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఎందుకు ఎక్కువ అవుతున్నాయంటే పొల్యూషన్ కానీ, ఈ లైఫ్ స్టైల్, భోజనం తీసుకునేది, భోజనం వెరైటీలు. ముందు కాలంలో మంచి ఆరోగ్యమైన భోజనం తీసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు చూసారంటే పిజ్జా, బర్గర్ అన్నట్టు చాలా ఫ్యాట్ కంటెంట్ డైట్ తీసుకుంటున్నారు. చాలా పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది. వాటర్లో కూడా మినరల్స్ లేని మామూలు వాటర్ ఫిల్టర్ తీసుకుంటున్నారు. ఇది కాకుండా ఎక్కువ ఒత్తిడి, ప్రెషర్, వర్క్ లోడ్ ఉన్నందువల్ల ఏమవుతుందంటే సైకలాజికల్ ప్రెషర్ వల్ల వాళ్ళు కన్సీవ్ అవ్వలేకపోతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ ఇద్దరు వర్క్ చేస్తున్నారు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇద్దరు ఓవర్ నైట్ వర్క్ చేయడం కానీ, లేటుగా రావడం కానీ, వాళ్ళ టైం మ్యాచ్ అవ్వకుండా పోయినందువల్ల ప్రాబ్లం తగ్గడానికి బదులు సైన్స్ డెవలప్ అవుతుంది, కానీ ప్రాబ్లం ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది.
ఈ ప్రాబ్లము డాక్టర్స్ వల్లే సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నారు కానీ ఆ పేషెంట్సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసీజ్ రావడానికి ముందు కాపాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్ కోల్డ్, ఫీవర్ ఇవన్నీ చూసారంటే ఈ పోలియో ఇవన్నీ స్టాప్ చేసేసారు. కానీ ఇన్ఫర్టిలిటీ మేడం పెరుగుతూనే ఉంది. మిగతా ఇన్ఫెక్షన్ చూసారంటే స్మాల్ పాక్స్ ఎరాడికేట్ చేశారు, పోలియో ఎరాడికేట్ చేశారు. కానీ పిల్లలు లేని ప్రాబ్లము ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రతిరోజు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది. ఇది ఎందుకంటే లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్, వాళ్ళు తినే తిండి, వాళ్ళు చేసే ఉద్యోగాలు ప్లస్ వాళ్ళ అలవాట్లు వీటి వల్ల చాలా ముందు కన్నా ఎక్కువ కాంప్లికేషన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇటువంటి డాక్టర్ యొక్క ముఖ్యత్వం ఎక్కువైపోతుంది. నా పేరు అశోక్ కుమార్ జక్కా అండి. నేను చెన్నై నుంచి వస్తున్నాను. నేటివ్ ప్లేస్ విజయవాడ. Patient listening, and I'm open to any questions for you ask. Thank you. Thank you, Hiranmi, for the Visualize the patient for the protocol, and to summarize, clomiphene 3 to 6 cycles you can give. If they are not responding, plan for the gonadotrophins, and that is a very important step when you're using a gonadotrophin. How you are going to manage all things need one important thing is you should know. You should know your patient. You should monitor yourself. You should be in a position to counsel the RHS recombinant is better. It is for safety and the pregnancy and the dosage, but it's a little costlier for patients. So lastly, very important, many a times I come across with a lot of or if good induction, they fail to get a pregnancy. Rule out other causes, either by laparoscopy or with a referral. What are the patients who need further evaluation and further better treatment? So never and ovulation induction. So all these predictive factors form a very important role before you start your stimulation. So the next one, if it is more than 3 or 4, these are the women who will hyper respond, and if the AFC is more than 16, they have a high risk of OHSS. This too has to be kept in mind when you are planning for an ovulation induction. Status before you stimulate her. So about the word about AMH and AFC when you are planning for ovulation induction, ovulation, you have to think of better induction and treat the health status because any more, whereas Caucasians and the black people, they have diminished response. We have almost the ASR, they said 6 years, we are very important. So we have to find out what are the factors which determine the response to the stimulation. Hello. So I just want to So every year, Akash Fertility Center and hospitals conduct important conference to propagate the knowledge about infertility and sexual medicine. So every alternate years, we used to conduct conferences and congresses. And this year, for the 6th time, we are conducting a congress on basic infertility and high-risk pregnancy to be held on 8th and 9th in July in Green Park Hotel. So this conference mainly focus on educating the practitioners, especially the family physicians, gynecologists who practices basic infertility to get them updated about the knowledge of what is existing or what is the newer inventions in this field all around the world. So to bring both everything about the latest updates about this specialty, we conduct this conference. The highlight of the conference are 2 things. One is the workshop. We provide a hands-on training workshop for the oocyte pickup, which is the first of its kind. Generally, they will show a video of how they do it, but this is the first time we are keeping a simulator where the doctors themselves practice of aspirating the oocytes. They can do a IVF oocyte pickup. They can do hands-on
That is the highlight of the Congress. We are having a workshop, and all the 2 days we are keeping the simulator for the doctors to get trained. They can use it, they can try, and they can use it, which is a very important aspects of this conference. And secondly, nearly around 71 national faculties, they are attending this Congress. They want to share their knowledge, their experience about the infertility, what are the latest research in this, and what are the latest inventions and update about this specialty, so that this is a very important for the doctors who are in the rural remote areas who may not be accessible to know about it. It has been brought in this conference. That is a highlight of the conference. The conference is going to be inaugurated by our Director of Medical Education, Dr. Edwin Joe, on Sunday 9th, and we expect around 1,000 doctors from South India, Tamil Nadu mostly, and Kerala, Andhra and Karnataka. All the practitioners, postgraduates of the OG, obstetrics and gynecology, they are participating in the conference as delegates, and the conference has very many papers of research being presented in the Congress, and we expect a good sharing of knowledge, which is a very important step in updating the medical knowledge to the medical practitioners. So also I would like to share a happy moment that I have been elected as the advisory council member of World Association of Sexual Health on the election on June 2017, which was held up in Prague, Czechoslovakia, where every 4 years once they elect the advisory council members who elect the president and president of World Association of Sexual Health, which is the main advisory recommending organization to WHO regarding the sexual health and sexual rights. So in this way, that I am very happy and proud to be the first women elect professional from Asia to represent VAS as an advisory council member. And I am the vice chair of the media committee of the VAS, and the VAS media committee with the chair Dr. Sara Nazrat and vice chair me, we are planning to bring out e-alert journal as well as an e-alert for propagating the knowledge of the sexual health, sexual rights globally all over the world through this e-alert. That is a very interesting concept that we are working on it, and within a month or two we will be putting this e-alert globally to propagate the scientific knowledge about the sexual health and sexual rights.